Okay. Good afternoon to all of you. Today we are going to start grammar. Okay. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെമസ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ, വി ആർ ഹാവിങ് 2 പേപ്പേഴ്സ്. 2 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായിട്ടായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഗ്രാമർ പേപ്പർ ആണ്. ഗ്രാമർ. സോ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will basically include all the things that we had studied right from our first standard until our high school and higher secondary level. ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ വരെ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് hope that the grammar sessions, the grammar text and the grammatics teachers will help you to improve the grammatical skills in English. ഇംഗ്ലീഷിലെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമറിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആക്കുവാനായിട്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓൾ റൈറ്റ്. ഇത് കൂടാതെ രണ്ടാമത് ഒരു പേപ്പർ കൂടിയുണ്ട്. We will also be discussing another paper. It is called as Ecoscapes. So right now today I'm going to start with grammar. Okay. So in grammar I'm going to start with unit 2. രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് മുതലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. Okay. So I had already circulated the photo of the unit 2 in your WhatsApp group. നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. All right. So before that, give me a second to present my screen. I hope the screen is seen. Screen കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാം സർ. Okay. Okay. Unit 2, function class words. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപായിട്ട് വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. What are words? But even before talking about words, let me tell you about the very structure of language. ഭാഷയുടെ ഘടന എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഭാഷയുടെ ഘടന നോക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫെനറ്റിക്സ്, അതായത് ശബ്ദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നേർത്ത തന്മാത്രകളാണ് അല്ലെ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൊനീംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും ഇങ്ങേ അറ്റത്തെ ഏറ്റവും താഴെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നിരവധി ശബ്ദങ്ങൾ, many sounds combine together to form what is called as a word. നിരവധി ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്കായിട്ട് മാറുന്നത്. വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട്. The word has meanings, right? So many small sounds, they are called as phonemes. They combine together to form words. Words have meaning within it. അതിന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. And many words combine together to form what is called as a sentence. നിരവധി വാക്കുകൾ ചേരുന്നതാണ് എന്തായി മാറുന്നത്? ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ when you think about grammar, it is at the level of the sentence that
we are concerned with. ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സെന്റൻസ് എന്ന ഈ ലെവലിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. കാരണം ഗ്രാമർ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വാക്കുകളെ ഒരു ഘടനാപരമായിട്ട് നല്ല ഒരു ഒഴുക്കോടുകൂടി എങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കാം എന്നാണ് ഗ്രാമർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ ഗ്രാമർ ഇസ് ബേസിക്കലി എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിഹൈൻഡ് എ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് helps us to identify how words are arranged in a sentence. ഒരു സെന്റൻസിൽ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കാം എന്നാണ് ഗ്രാമർ പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധിക്കുന്നത്. I'll give you a very simple example with regard to the arrangement in a sentence. ഒരു സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. For example, take this very simple sentence. Birds fly. Okay? Birds fly. So you all know what is the meaning of this word. പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു. Birds. So birds എന്ന് പറയുന്നത് it's a noun. അല്ലേ? It's a subject. അല്ലേ? അതിനുശേഷമാണ് പക്ഷികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവ പറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു, പിന്നീട് verb അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ പറഞ്ഞു. ആരാണ് ആ ഒരു കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്ത് കർത്തവ്യമാണ്, എന്ത് കാര്യമാണ്, എന്ത് ക്രിയയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഒരു തനതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, പിന്നീട് അതിനുശേഷം വേർബ് ആണ്, പിന്നീട് അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പറയാം. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രിയയെ ബാധകമാകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. He threw a ball at him. He threw a ball at him എന്ന് പറയുമ്പോൾ he എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റും threw എന്നുള്ളത് വേർബും at him എന്ന് പറയുന്ന him എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റുമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So basically in English you have this SVO pattern, that is a subject to verb and then the object, right? So that is a basic pattern in English. ഇങ്ങനെ വാക്കുകളെ ഘടനാപരമായി അടുക്കി വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനെയാണ് ഗ്രാമർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now, let me continue. വാക്കുകളെ ഗ്രാമറിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമറിൽ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. Words can be classified into two. Are you able to hear me? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Basically, there are two types of, words. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഫോം, FORM. ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് യൂണിറ്റ് 1 പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. Now, unit 1 is discussed by another teacher. So, wait a minute, 1 second. Now, I told you words can be classified into form class words and function class words. Now, what are form class words? Form class words എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ട്. For example, let's take the case of the verb writing, 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 എഴുതുന്നു. So, എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can take that word and you can take a dictionary and refer the dictionary. You find that this particular verb has a dictionary meaning. ഇതിന് ഒരു അർത്ഥവ്യാപ്തി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള വാക്കുകളെയാണ് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മിക്ക nouns, most of the nouns, let's take the word college. Okay, college എന്ന ആ ഒരു, it's a name of a place, so it has to be a noun. So it has a dictionary meaning. അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വാക്കാണ്,
അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്. അതുപോലെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് another word, town. I'm going to the town. Town, again, it is the name of a place. It's not a village. Towns are not villages. So town is the name of a place. So it's a noun and it has to be a form class word. അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള എന്തും നമുക്ക് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് phrase, very common phrase, red rose, red rose, chumamna paninirpu. So red rose, rose is a noun. It has a meaning, dictionary artha undu. It is a form class word. Red, red എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു adjective ആണ്. നൗണിനെ കൂടുതൽ അർത്ഥവ്യാപ്തി കൂട്ടുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ adjective എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ത് തരം റോസ് ആണ്? ചുമന്ന പനിനീർപ്പൂവാണ്, റെഡ് റോസ്. സോ റെഡ് is an adjective. So most adjectives, they are form class words. All right. So ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വേർഡ് എടുക്കാം. He was walking, he walked quickly. He walked quickly. ഇതൊരു സെന്റൻസ് ആണ്. He walked quickly. അവൻ വളരെ വേഗം നടന്നു. എങ്ങനെയാ നടന്നത്? വളരെ വേഗം. അപ്പോൾ ഹി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ക്യുക്ലി എന്നുള്ളത് ഹി വാക്ഡ് എന്നുള്ളത് വേർബ് ആണ്. ഹി വാക്ഡ് ക്യുക്ലി. ഹി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, നൗൺ ആണ്. വാക്ഡ് എന്നുള്ളത് വേർബ് ആണ്. ക്യുക്ലി എന്നുള്ളത് ഏത് രീതിയിലാണ് നടന്നത് അതിനെ കൂടുതൽ വിവരം നൽകുകയാണ്. എങ്ങനെ നടന്നു? പതിയാണോ നടന്നത്? അതോ വളരെ ടെൻഷനായിട്ടാണോ നടന്നത്? അതോ വളരെ മന്ദം പതിയെ സ്ലോ ആയിട്ടാണോ നടന്നത്? സൂപ്പർ സ്ലോ ആയിട്ടാണോ നടന്നത്? അതോ വളരെ സ്പീഡായിട്ടാണോ നടന്നത്? ഇപ്പോൾ ക്യുക്ലി ആണ് പറയുന്നത്. സോ ക്യുക്ലി ഇസ് എ ആഡ്വേർബ്. ഏതൊരു വേർബിനെയാണോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്, അതിനെ നമ്മൾ ആഡ്വേർബ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഇവിടെ ക്യുക്ലി എന്നുള്ളതാണ് ആഡ്വേർബ്. നമുക്ക് ക്യുക്ലി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയാൽ അർത്ഥം ഉണ്ട്, അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം എല്ലാ ആഡ്വേർബ്സും ഫോം ക്ലാസ്സിലാണ് പെടുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള വാക്കുകളെ നമ്മൾ ഫോം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആർ ദോസ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഹാവ് മീനിങ്സ്. നൗ സോ ദെൻ വാട്ട് ആർ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യൂണിറ്റ് 2, which is going to discuss about function class. Function class words നെ കുറിച്ചാണ് യൂണിറ്റ് 2-ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. Now, in the very beginning, let me tell you what is the definition of a function class word. എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസുകൾ പലത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ഓൾ സീൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസസ്. ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ let me take this sentence. He was walking so fast. He was walking so fast. He was walking so fast. ഇവിടെ നിരവധി വാക്കുകളുണ്ട്. He, it's a subject. Was, walking. Walking is a verb. It's a form class word. Walking very quickly. Okay, quickly is adverb. So adverb has to be form class, right? So he എന്നുള്ള വേർഡ്, walking എന്നുള്ള വേർഡ്, quickly എന്നുള്ള വേർഡ്, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം. റിമൂവ് ഓൾ ദീസ് വേർഡ്സ്. അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളെ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, കൊച്ചു കൊച്ചു വേർഡ്സ്. ചില വേർഡ്സ് ലോങ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. അവിടെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉള്ള വാക്കുകളെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. ഹി ഈസ് വാക്കിംഗ്. ഹി ഈസ് വാക്കിംഗ്. ഹി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അർത്ഥം ഉള്ള വേർഡാണ്, ഡിക്ഷണറിയിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഫോം ക്ലാസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് വാക്കിംഗ്.
വാക്കിംഗ് ഇസ് അഗെയിൻ എ വേർബ്, അതിന് അർത്ഥമുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇസ് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. സോ ഇസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ്. സോ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിൽ ഹീയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആർ ദോസ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ്. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ചുമതലകൾ സെന്റൻസുകളിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെയാണ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വാക്കുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പല ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വാക്കുകളുടെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവയ്ക്ക് ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥവ്യാപ്തി കാണുകയില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, let's take the same sentence, he is walking. He is walking എന്ന സെന്റൻസിൽ വാക്കിംഗ് എന്ന ആ ഒരു പദം ഒഴിച്ച് മറ്റു രണ്ട് പദങ്ങൾ ഹി അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്, ഇവയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ അർത്ഥ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് എന്ന വാക്കിന്റെ അത്രത്തോളമുള്ള ഒരു ഗാഠമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇവയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കർത്തവ്യമായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി ഈസ് വാക്കിംഗ് എന്ന സെന്റൻസിൽ ഹി എന്ന വാക്ക് അതൊരു പുരുഷനാണോ നടന്നത്, സ്ത്രീയാണോ നടന്നത് എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡാണ്. ഹി ഈസ്, അതായത് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അവനാണ് നടന്നത്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടന്നത്. സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. In short, function class words, grammatical words, they are grammatical, they serve grammatical purposes. They do not have much meanings, in-depth meanings. Artha vyapti ottri illata vakukalana function class. Okay. Now, do you have some doubts regarding this? Is it clear? If you have some doubts or if you want to raise some questions, you can ask now. Do you have something? Can I proceed? If you want, if you have any doubt, you can post it in the chat box so that I can discuss it. Okay. So, ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാക്കുകളെ കുറിച്ചാണ്. വാക്കുകൾ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഫോം ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ. And I defined form class and function class words. Now we are going into the unit number 2. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സ്കാൻഡ് കോപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് സീൻ. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Can you see? Okay. Function class words. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഉള്ള വാക്കുകളാണ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വാക്കുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, യു ഹാവ് ഓൾ ഹേർഡ് ഓഫ് പ്രോനൗൺസ്, യു ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് കൺജങ്ഷൻസ്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈച്ച്, ഡോണ്ട് വറി. വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് prepositions, we have heard of modal auxiliaries. Okay, ഇവയൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആണ്. പ്രോനൗൺസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, he, she, it, they. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ പ്രോനൗൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. And similarly, you have all heard of conjunctions. What is a conjunction? Conjunction is basically a grammatical word that is used to join ideas and words. വാക്കുകളെയും ആശയങ്ങളെയും നമ്മൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിനെയാണ് conjunction എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, you have all heard of prepositions. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്കുകളാണ്. The small words in, on, off, upon. ചെറിയ വാക്കുകളാണ്. പക്ഷെ ഈ വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ സെന്റൻസ് അത്രയേറെ അഭംഗിയുള്ളതാവും.
അല്ലേ? You already know that. We can come to that in detail later. അതുപോലെ തന്നെ model auxiliaries. These are all examples of function class words. ഞാൻ മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞു, function class words are those words which have certain functions. ചില grammatical ആയിട്ടുള്ള ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോനൗൺസ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് pronouns. എന്താണ് pronoun എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് I'll give you an example. All right? So listen to these sentences. I'm going to tell the sentences. Listen to it. Ganesh lives at High School Junction. Okay, I'm talking about a boy called Ganesh. Ganesh lives at the High School Junction. Ganesh studies in first MA English. Ganesh is a very good student. Ganesh reads very well. അപ്പം ഞാൻ 4 സെന്റൻസുകൾ ഗണേഷ് എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു, എങ്ങനെ കോളേജിൽ വരുന്നു, എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. Now, പലപ്പോഴും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും, why on earth am I repeating the name, the subject, the noun again and again? ഗണേഷ് എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ സബ്ജക്റ്റ്. എന്തിനാണ് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വളരെയധികം വിരസത ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഗണേഷ് lives at High School Junction. Ganesh studies in first MA English. Ganesh comes to college by bus. Ganesh is a very good student. എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം he is a good student. He comes by bus. He reads well. He എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു റെപ്പറ്റീഷനെ മാറ്റിയെടുക്കാം, അല്ലേ? ഇത്തരം വാക്കുകളെയാണ് pronouns എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Right. Now, here is a definition of the pronoun. Pronouns are short words that are used in the place of nouns. Nounsന് പലപ്പോഴും പകരമായി വെക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ത്? Pronouns. Right. For that, there is an example here. Rani is a very naughty. She can also talk for a long time without stopping. റാണി വളരെയധികം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, ഭയങ്കര നോട്ടിയാണ്. അവര് എപ്പോഴും ചിലച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കണ്ടോ? സോ റാണിയെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാണി ഈസ് വെരി നോട്ടി, റാണി ക്യാൻ ഓൾസോ ടോക്ക് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം it's as well good to replace Rani with the word she. Right? Now that's an example of a pronoun. Now take another sentence. Rita bought a large refrigerator. She's happy that it gave her so much more storage space. Now let's take the case of two nouns over here. You can see Rita. Rita is the subject and also refrigerator. Right? That is also a noun, that is object. Now, in the next sentence, Rita is happy that the refrigerator gave her so much more storage space. എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം Rita, she എന്ന് പറഞ്ഞു. She is happy that it gives her. That refrigerator എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം that it എന്നാക്കി. കാരണം refrigerator നമുക്ക് ഒരു ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ it എന്ന വാക്ക്, it എന്ന pronoun കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. See, you can see the magic of pronouns. Pronouns എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Can you hear me? Is my sound clear? Yes, sir. Okay. Now, let's look at the types of pronouns. There are different types of pronouns. പല തരത്തിലുള്ള pronouns ആണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് personal pronouns. വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള pronouns. What are personal pronouns? See, I, you, he, she, it, we, etc. ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. These are all personal pronouns. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവ്വസാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന pronouns ആണ്. The next one,
Number two, you needn't by heart these items. There is no need. Just try to understand it. Okay, grammar is all about understanding. Do not try to by heart all this. Now some objective pronouns. Okay, me, you, him, her, them, etc. അതായത് you use both these pronouns, right? നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Now മൂന്നാമത്തതാണ് third one, demonstrative pronouns. അതായത് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മേശപ്പുറത്ത് കുറേ പേനകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ദീസ് ആർ കളേർഡ് പെൻസ്. ഇവയൊക്കെ നിറമുള്ള പേനകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആ പേനകൾ എന്ത് തരമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ദീസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് ദിസ്, ദാറ്റ്, ദീസ്, those. See, for example, let's take the case of those. Those are the restrooms meant for boys. കോളേജിലെ ബോയ്സിന്റെ റെസ്റ്റ് ആണ് ആ കാണുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. Now, let's see at more pronouns. Number 4. ചിലതിന്റെ ഹെഡിങ്സ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. Look at these pronouns. All, some, any, several, anyone, nobody, each, both, few, either, none. ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട. Just try to understand. These are pronouns. And ഞാൻ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊനൗൺ എടുക്കുകയാണ്, all. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാണ്. All the students in this college are girls. All the students in this college are girls. ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സ്ത്രീകളാണ്. All, right? So, അപ്പൊ ഇത് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടുള്ളത്, ഒരു വളരെ പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊനൗൺ ആണ് all, right? On the other hand, let me take this pronoun. Some of the students in this college are coming from other states. ഈ കോളേജിലെ ചില കുട്ടികൾ പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഒരു ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ആശയം തരുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. എനിവേ, ജസ്റ്റ് കീപ് ദീസ് പ്രൊനൗൺസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്. ഇന്ററോഗേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, ഇന്ററോഗേഷൻ, INTERROGATION. ഇന്ററോഗേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നാണ്. ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഇന്ററോഗേഷന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. Now, here are some interrogative questions, pronouns. Who are you? Which is your native place? What's your name? Where are you from? How are you? See, കണ്ടില്ലേ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന pronouns ആണ്, right? Now, just understand that all these are pronouns which you use daily in your daily life. ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് pronouns കൂടി ഒന്ന് പറയാം. Each other, one another. പരസ്പര പൂരകം മായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ കാണിക്കാനാണ് ഇത്തരം പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The girls in the class, the students in the class are dependent of one another. The students in the class are dependent of one another. ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും പരസ്പരം ആശ്രിതമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. So one another, that is an example of a pronoun. Just keep that in mind for your general knowledge. Just don't try to define whether it is a reciprocal pronoun or whether it is a interrogative pronoun. അങ്ങനെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Just understand that these are pronouns and it has certain functions. അവയ്ക്ക് ചില grammatical ആയിട്ടുള്ള ചുമതലകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ you have all heard of these words: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourself. Just keep all these things in your mind. And now
ഇത്രയും pronouns നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. Just keep that in your mind. Now we have defined a pronoun. Now നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു pronoun കൂടി പഠിക്കാം. Possessive pronouns. Possessiveness കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുക? മൈ ലാപ്ടോപ്പ്, എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് പെൻസ് ആർ മൈൻ, ഈ പേനകളൊക്കെ എൻ്റെതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് യോഴ്സ്, ഇത് നിങ്ങളുടേതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പൊസസീവ്നെസ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊനൗൺസ് ആണ് മൈൻ, യോഴ്സ്, ഹിസ്, ഹേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ്, അവേഴ്സ്, theirs, whose. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൊസഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈവശം വെക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ലേ? യോർ പേഴ്സ്, ഹിസ് പെൻ അല്ലേ? ഹെർ ഹോം അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റൈറ്റ്. Now let's go and see some rules in the usage of pronouns. Now, let me tell you one thing. Do you have some doubts at the present? Do you have some doubts? If you have some doubts, you can ask me right now. Is there anything that you want to revise? You can ask in the chat box. Do you have something to ask? Any doubts? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. Okay, if you have any doubts, you can ask in the chat box. There is no issue in it. All right. Okay. Now, we will move into the next part. We will continue with our discussions on pronouns. We will go to the next part. Let me share the screen once more. Okay, I think you can see the screen again. So we have defined the pronoun. We are right now going into some rules in the usage of pronoun. എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ചില നിയമങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Can you hear me? Are you able to hear me? Okay. Now, നമുക്ക് ഇതില് basically, let me tell you one simple rule to learn grammar. Grammar പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിയമങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് പോകാതിരിക്കുക. It's not a very good idea to by heart all these rules. നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല. Because it's not going to cement your grammar. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നതിന് അത് സഹായകമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. So we'll basically look into sentences instead of rules. Okay. So just, ignore the rule part. Okay, just ignore that. Let's read some sentences. Here is the first sentence. Smita says she is willing to take the test. Smita parayana ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറാണ്. Smita says that she is willing to take the test, not the use of the word she. Smita says that Smita is willing to take the test എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് she എന്ന pronoun യൂസ് ചെയ്തത്. I was walking when it started to rain. I was walking. ഇവിടുത്തെ noun I ആണ്. I was walking when it started to rain. So rain is can be replaced using the word it. When I was walking when rain started എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം rain is replaced by it. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ആണ് പ്രോനൗൺ. അതുപോലെ തന്നെ ജീവനുള്ളതും ജീവൻ ഇല്ലാത്തതിനെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രോനൗൺസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു
പുരുഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹി എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇൻആനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിൻ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ലിവിങ് ഓബ്ജക്ട്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അതിനെ നമ്മൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. Right. So just you have to remember these differences. Okay, മഴയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും he, she എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Right. Now let's look at another one. I gave it to them. I gave it to them. Okay. So them is the pronoun over here. You can see it here. I have underlined it. Let's leave that example. Let's take another example. The child looked at the bunny and took it in its hand. The child looked at the bunny and took it in its hand. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് the child looked at the bunny and took it in her hands, in his hand. ഇങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇറ്റ് എന്ന് പറയാറില്ല. പലപ്പോഴും ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഔചിത്യക്കേടില്ല. ബട്ട് ദ മോർ പെർഫെക്റ്റ് ഇസ് ഹെർ ഓർ ഹിസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജെൻഡർ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന, ആ കുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇറ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തത്. ദ ചൈൽഡ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ബണ്ണി. ആ ഒരു മുയൽ കുട്ടിയെ നോക്കി, കുട്ടി അതിനെ നോക്കി, അതിനെ കയ്യിലെടുത്തു. Right. And took it. Bunny is replaced by it here. You see here? So that is also a pronoun. Its is also another pronoun. Right. Now, let's look into another sentence. She drew herself. So she is the noun. Herself is a pronoun. The children solved the problem themselves. The children is a noun, so themselves is a pronoun. Now, let's look at another set of sentences. The college itself was a beautiful work of art. College tanne manoharamayirunnu. The college, that is the noun. So what can replace the college? Itself. കോളേജിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത്. കോളേജിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ്സെൽഫ് യൂസ് ചെയ്തു. We ourselves went to request permission to leave. We എന്നുള്ളത് noun ആണ്. We ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ourselves എന്ന pronoun നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. Now, let's look into another sentence. The two brothers fought with each other. The two brothers fought with each other. Another sentence. The students looked at one another when the teacher asked them a question. ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ pronouns ഞാൻ underline ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, or it is written in bold. Like that, there are some sentences over here. These are some sample sentences which helps you to understand what is a pronoun. Anyway, let's revise pronouns. Pronouns are basically words that are used in the place of nouns. ഒരു nounന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന word ആണ് ഒരു pronoun. പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന pronouns ആണ് it, you, he, she, it, me, you, etc., etc., this, that, those, etc. Okay, I just revised that for your memory. Now, let's do some exercises. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് ഇതാണ്. Correct the following sentences if necessary. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ യു കറക്റ്റ്? ഒരു സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റാം. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു മാറ്റാം, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വാക്കുകളെ ചേർക്കാം.
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കറക്ഷൻ മീൻസ് റിമൂവിങ് സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, ആഡിങ് സം വേർഡ്സ്, എക്സെട്ര. Now, let me stop for a meanwhile and let me ask you, are you understanding? Are you able to understand what I am telling? Are you able to understand? Yes, sir. Are you following me? Right. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. In between, if you have any doubt with regard to pronoun, you can ask me. One thing which I want to stress is that rules may not be by hearted as it is. You can just understand what pronoun is instead of going into the rules of using a pronoun in a sentence. So if you have something to ask, you can ask, or you can type it in the chat box. Chat box will type it. Okay. In the meanwhile, you have the freedom to ask any questions. Okay. തിരിച്ച് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. Moving back to the text. Let's go fast. Let's go to the exercise. Correct the following sentences. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ തിരുത്തുക. Question number 1. She enjoyed the program himself. She enjoyed the program himself. ഇവിടെ ഒരു തിരുത്തുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് she enjoyed the program herself എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. himself എന്ന് പറയില്ല, because there is no connection between himself and she. Not that. Or you can just avoid himself. She enjoyed the program എന്ന് മാത്രം മതി. Okay, that is also enough. Right. Give me 1 second. Okay. Let's go to the next question. Question number 2. The children themselves chopped the wood. The children themselves chopped the wood. കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ആ തടി കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടത്. വേണമെങ്കിൽ the children chopped the wood themselves വേണമെങ്കിൽ അവസാനം എഴുതാവുന്നതാണ്. It's okay. At the end, it's okay. This would be more good. The children chopped the wood themselves. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ you can just remove themselves. The children chopped the wood. That's also correct. അങ്ങനെയും ആ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പ്രോനൗൺസ് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. Question number 3. The class teacher asked for Minnie and myself. ക്ലാസ് ടീച്ചർ മിനിയെയും എന്നെയും അന്വേഷിച്ചു. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. The class teacher inquired about Minnie and me. അങ്ങനെ പറയാം. That's one way of correction. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ പല രീതിയിൽ, based on your imagination, based on your construction ability, you can also, correct. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തിരുത്താവുന്നതാണ്. They are welcome. Question number 4. The baby crawled out of her crib. Crib എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തൊട്ടിലല്ല, ആ ഒരു ചുറ്റുപാടും സംരക്ഷണ വേലി പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഫർണിച്ചറാണ്. The baby crawled out from her crib. The baby crawled out of the crib. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. The baby crawled out of her crib. That is also okay. The baby crawled out of her crib. This is also correct.
Okay. Question number 5. She bought for me a beautiful dress. She bought for me a beautiful dress. She bought me a beautiful dress. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷീ ബോട്ട് ഫോർ മീ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഫോർ എന്ന് വേണ്ട. ഷീ ബോട്ട് മീ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. They gave her it. They gave her it. അവർ അവൾക്ക് അത് കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റണം. They gave it to her. Okay, you can put it here. They gave it to her. Question number 7. He promised to them a guitar. He promised to them a guitar. അവൻ അവർക്ക് ഒരു ഗിറ്റാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തു. He promised to them എന്ന് പറയണ്ട. He promised them a guitar. He promised to them is wrong. He promised them a guitar. Can you hear me? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Question number 8. Her was asked to share her chocolate. Her was asked to share her chocolate. ഇത് വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? She was asked to share her chocolate. ഒരിക്കലും her was asked എന്ന് പറയില്ല. Question number 9. John was a man whom played the piano. John was a man whom played the piano. John was a man who played the piano. Right. Who എന്നേ പറയുള്ളൂ. Whom played the piano എന്ന് പറയില്ല. Right. Just make a note of these sentences. അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. The letter which he sent me hasn't arrived yet. The letter which he sent me. അവൻ അയച്ച ആ ഒരു പ്രത്യേക ലെറ്റർ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The letter he sent me hasn't arrived yet. അവിടെ which he sent me എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. Which can be avoided over there. All right. Now, ഇത്രയാണ് പ്രൊനൗൺസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പ്രൊനൗൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പ്രൊനൗൺ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡാണ്. ഗ്രാമറിൽ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. അതൊരു ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡാണ്. അതിന് ഒരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭാഷയിലുള്ള നൗണിന്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ, ഓരോ വാചകങ്ങളിലും ആ റെപ്പറ്റീഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, ദേ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. This is the use of a pronoun, and you can just remember all these pronouns, this list of pronouns. ഇവയൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. All right. So this is all about pronouns. Now we will go to prepositions. All right. Now, since this is the first class, I think it would be better to stop the class, because you can look into the text and you can just revise what you had learned today. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അതൊന്ന് ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can take some sheets of paper and you can file it. ഗ്രാമറിന്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എഴുതി പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി സിൻസ് ദിസ് ഇസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. You can take a small piece of paper, and then in that paper you can write down the heading pronouns. Then you can define a pronoun. ഒരു pronoun എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഒരു പോയിന്റ് എഴുതാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ് ആകുന്നത് എന്ന് എഴുതാം. Then you can basically make an enlistment of different pronouns. കുറച്ച് pronounsന്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കാം. Right, so that will help you register what was taught till now. Anyway, for some students, grammar is not a big issue because you had studied grammar in your school days. So this is basically kind of revising. But mind you,
Many students in the college require a lot of classes on grammar. അതുകൊണ്ട് make sure that you attend these classes regularly and try to get the most of the grammar lessons. All right. Do you have some doubts to ask? If you have some doubts to ask, you can ask the doubts right now in the chat box. Questions or doubts are welcome. I'll clear it now. If you have doubts, you can ask. Okay. You can post it if you want, or you can ask me in the coming classes. Now, let us end the session. But before ending the session, I would like to take the attendance. Okay. So, how do you put the attendance? നിങ്ങൾ chat boxിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ attendance നിങ്ങൾ ഇടുന്നത്, right? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, chat boxിൽ zoology students, ആദ്യമായിട്ട് zoology students ഒന്ന് attendance chat boxിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ്. Zoology 1 to the last number. Please type your attendance.